Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Utari Mutia Putri and I want to present material about calculus vector. And material to be discussed, and first material about vector in room 2, and second material about vector in room 3, and next material about the dot product, and last material about the cross product. And first material and 2 about vector in room 2 and vector in room 3. Vector. The term vector is used by scientists to indicate a quantity or such as displacement or velocity or force that has both magnitude and direction. A vector is often represented by an arrow or a direction line segment, and the leg of the arrow represents the magnitude of the vector, and the arrow point in the direction of the vector. We denote a vector by printing a letter in boldface, V, putting an arrow above the letter. Jadi, istilah vektor ini digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran seperti perpindahan atau kecepatan atau gaya yang memiliki besar dan arah. Sebuah vektor sering diwakili oleh panah atau segmen garis yang berarah. And vector. Suppose a particle moves along a line segment from point A to point B. The corresponding displacement, vector V shown in figure, as initial point A or the tail and terminal point B or the tip, and we indicate this by writing V sama dengan vektor dari AB. And notice that the vector U sama dengan vector CD as the sum length and the sum direction as V, even though it is in a different position. We say that U and V are equivalent or equal, and we write U sama dengan V. And suppose a particle moves from A to B, so its displacement vector is IB. The combined effect of this displacement is that the particle is moved from A to C. The resulting displacement vector AC is called the sum of IB and BC, and we write IC sama dengan AB ditambah BC. And definition of vector addition. If U and V are vector positioned so the initial point of V is at the terminal point of U, then the sum U plus V is the vector from the initial point of U to the terminal point of V. And we start with the sum vector U and V as in figure before and draw another copy of V with the sum initial point as U. Completing the parallelogram, we said that U tambah V sama dengan V tambah U. And this also gives another way to construct the sum. If we place U and V, so they start at the sum point, then U plus V lies along the diagonal of the parallelogram with U and V as sides. This is called the parallelogram law. An example, draw the sum of the vector A and B shown in figure. Solution. First, we move B and place its tail at the tip of A, being careful to draw a copy of B that has the sum length and direction. And next, combining vector. Then we draw the vector I plus B starting at the initial point of A and ending at the terminal point of the copy of B. Alternatively, we could place B so it start and construct A plus B by the parallelogram law is in figure. Next, multiplying vector. It is possible to multiply a vector by a real number C. In this content, we call the real number C a scalar to distinguish it from a vector. For instance, we want to V to be the sum vector as V plus V.
which has the same direction as v but is switched along. In general, we multiply a vector by a scalar as follows. And scalar multiplication. Definition of scalar multiplication. If C is a scalar and V is a vector, then the scalar multiply CV is the vector whose length is C times the length of V and whose direction if the sum as V if C besar dari 0 and is opposite to V if C kecil dari 0, if C sama dengan 0 atau V sama dengan 0 dan CV sama dengan 0. And we see that real numbers work like scaling vector. That's why we call them scalars. Notice that two non-zero vectors are parallel if they are scalar multiples of another. In particular, the vector min v sama dengan min 1v as the same length as v but point in the opposite direction. We call it the negative of v. By the difference u min v of two vector we mean u kurang v sama dengan u ditambah dengan min v. So we can construct u min v by first drawing the negative of v, min v, and adding it to u by the parallelogram law in figure. And next, alternatively, sin v ditambah u kurang v sama dengan u. The vector u kurang v when added to v give u. So we could construct u kurang v as in figure by means of the triangle law. Notice that if u and v both start from the same initial point, then u kurang v connects the tip of f to the tip of u. For example, if A and B are the vectors shown in figure, draw A minus 2B. And solution, we first draw the vector min 2B, pointing in the direction opposite to B, and twist us along. We place it with its tail the tip of A. And then use the triangle law to draw A ditambah min 2B as in figure. And next components, for some purpose it is the best to introduce a coordinate system and treat vectors algebraically. If we place the initial point of a vector A at the origin of a rectangular coordinate system, then the terminal point of A as coordinates of the form A1, A2 atau A1, A2 atau A3, depending on whether our coordinate system is 2 or 3-dimensional. And next, the coordinates are called the component of A and we write A sama dengan A1, A2 or A sama dengan A1, A2, A3. We use the notation A1, A2 for the ordered pair that refers to a vector so as not to confuse it with the ordered pair A1, A2 that refers to a point in the plane. Next, for instance, the vectors shown in figure are L equivalent to the vector OP sama dengan 3,2 whose terminal point is P 3,2. And position vector. In 3 dimension, the vector A sama dengan OP sama dengan A1, A2, A3 is the position vector of the point P, A1, A2, A3. Let's consider any other representation AB of A, where the initial point is A, X1, Y1, Z1, and the terminal point is B, X2, Y2, Z2. Then we must have X1 ditambah A1 sama dengan X2, Y1 ditambah A2 sama dengan Y2, and Z1 ditambah A3 sama dengan Z2, and so A1 sama dengan X2 dikurang X1, A2 sama dengan Y2 dikurang Y1, and A3 sama dengan Z2 dikurang Z1. And next, equation 1. Given the point A, X1, Y1, Z1, and B, X2, Y2, Z2, the vector A with
representation AB is A sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang dengan Z1. An example, find the vector represented by the directed line segment with initial point A, 2, min 3, 4, and terminal point B, min 2, 1, 1. And solution, by 1, the vector corresponding to AB is A sama dengan min 2, min 2, 1, dikurang dengan min 3, 1, min 4. Dan dapatlah hasilnya min 4, 4, min 3. And length vector. The magnitude or length of the vector v is the length of any of its representation and is denoted by the symbol v or v. By using the distance formula to compute the length of a segment OP, we option the following formulas. And the length of the two-dimensional vector A sama dengan A1, A2 is A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. The length of the three-dimensional vector A sama dengan A1, A2, A3 is A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Vector. The term vector is used by scientists to indicate a quantity or such as displacement or velocity or force that has both magnitude and direction. A vector is often represented by an arrow or a direction line segment. In other words, to add an algebraic vector, we add corresponding component. To subtract vector, we subtract corresponding component. From the similar triangles in figure, we see that the component of CA are CA1 and CA2. So to multiply a vector by a scalar, we multiply its component by that scalar. And if A sama dengan A1, A2, and B sama dengan B1, B2, then A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2 sama dengan A1 dikurang B1 sama dengan A2 dikurang B2. Dan dapatlah CA sama dengan CA1 dikurang CA2. For three-dimensional vector, A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Dan dapatlah C-nya sama dengan C dikali A1, A2, A3 sama dengan CA1, CA2, CA3. For example, if A sama dengan 4,0,3 and B sama dengan min 2,1,5. Find A and the vector A ditambah B, A dikurang B, 3B, dan 2A ditambah 5B. Jadi untuk solusinya, yang pertama kita cari panjang A, yaitu akar dari vektor A, yaitu 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarkan, dapatnya yaitu akar 25 sama dengan 5. Dan untuk penambahan A tambah B sama dengan vektor A ditambah vektor B, dan dapatlah hasilnya 2,1,8. Dan begitu juga untuk A dikurang B. Dan untuk 3B sama dengan, jadi 3 dikali vektor B sama, yaitu dapatnya min 6,3,15. Dan untuk 2A ditambah 5B, 2A kita dapatkan 8,0,6, dan untuk 5B yaitu min 10,5,15. Untuk 2A ditambah 5B sama dengan min 2,5,31. Properties of vector. If A, B, and C are vector in Vn and C and D are scalar, then 1. A ditambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung ditambah C. Dan untuk yang ketiga, A tambah 0 sama dengan A. Dan untuk yang keempat, A ditambah min A sama dengan 0. Dan untuk yang kelima,
dalam kurung A tambah B sama dengan CA ditambah CB, dan dalam kurung C tambah D dikali A sama dengan CA ditambah DA, dan CD dikali A sama dengan C dikali DA, dan 1A sama dengan A. And property 1 can be seen from figure. It is equivalent to the parallelogram law, or as follow for the case n sama dengan 2. A ditambah B sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2, dan dapatlah hasilnya B ditambah A. And we can see why property 2, or the associative law, is true by looking at figure and applying the triangle law several times. The vector PQ is obtained either by first constructing A tambah B and then adding C or by adding A to the vector B plus C. And next, vector in V3. Three vector in V3 play a special role. Let I sama dengan 1,0,0 dan untuk Y yaitu 0,1,0 dan untuk K yaitu 0,0,1. This vector I, J, and K are called the standard basis vector. They have length 1 and point in the direction of dash positive X, Y, and Z axes. And basis vector, similarly in two dimension, we define I sama dengan 1,0 dan untuk Y-nya yaitu 0,1, yaitu terlihat pada gambar di samping. And next, combining vector. Then we draw the vector I plus B starting at the initial point of A and ending at the terminal point of the copy of B. Alternatively, we call place B so it turn and construct A plus B by the parallelogram law is in figure. For example, if I sama dengan I ditambah 2J dikurang 3K and B sama dengan 4I ditambah 7J. Express the vector 2A ditambah 3B in terms of I, J, and K. Nah, di sini terdapat vektor A yang pertama yaitu vektor di ruang 3 dan untuk B yaitu vektor di ruang 2. Dan kita disuruh untuk menentukan 2A ditambah 3B. Untuk solusinya, using properties key 2,5,6 and 7 of vector, we have 2A ditambah 3B yaitu 2 dalam kurung I tambah 2J dikurang 3K ditambah 3 dikalikan dengan vektor B. Dapatlah hasilnya nanti yaitu 14I ditambah 4J ditambah 15K. And unit vector. A unit vector is a vector whose length is 1. For instance, I, J, and K are all unit vector. In general, if I itu tidak sama dengan 0, then the unit vector that has the sum direction A is U sama dengan 1 per mutlak A dikali A sama dengan A per mutlak A untuk persamaan 4. In order to verify this, we let C sama dengan 1 per mutlak A dan U sama dengan C kali A, and C is a positive scalar. So U as the sum direction as A. Also, vektor panjang U sama dengan panjang CA sama dengan panjang C dikali panjang A sama dengan 1 per mutlak A dikali mutlak A sama dengan 1.
For example, find the unit vector in the direction of the vector 2i dikurang j dikurang 2k. Untuk solusinya, the given vector as length 2i kurang j kurang 2k sama dengan akar dari 2 dikuadratkan ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dan hasilnya yaitu 3. So, by equation 4, the unit vector with the sum direction is 1/3 dikali 2i dikurang j dikurang 2k sama dengan 2/3i dikurang 1/3j dikurang 2/3k. And for application, a force is represented by a vector because it has both a magnitude or measured in pounds or newton and a direction. If several forces are acting on an object, the resultant force expression by the object is the vector sum of those forces. Dan untuk contohnya yaitu A yaitu 100 lb, weight hangs from two wires as shown in figure. Find the tension or forces T1 dan T2 in both wires and the magnitude of the tension. For solution, we first express T1 and T2 and in terms of their horizontal and vertical components. From figure we see that T1 yaitu min T1 cos 50i ditambah T1 sin 50j untuk persamaan 5 dan untuk T2-nya yaitu T2 cos 32i ditambah 32 sin 32j untuk persamaan 6. The resultant T1 ditambah T2 of the tension counterbalance the weight W sama dengan min 100J and so we must have T1 ditambah T2 sama dengan min W sama dengan 100J. Thus, min T1 cos 50 ditambah T2 cos 32i ditambah T1 sin 50 ditambah T2 sin 32J sama dengan 100J. Equating component, we get min T1 cos 50 ditambah T2 cos 32 sama dengan 0, T1 sin 50 ditambah T2 sin 32 sama dengan 100. And unit vector. A unit vector is a vector whose length is 1. For instance, E, J, and K are all unit vector. In general, if A itu tidak sama dengan 0, then the unit vector that has the sum direction A is U sama dengan 1 per A di 1 per mutlak A dikali A sama dengan A per mutlak A untuk persamaan 4. In order to verify this, we let C sama dengan 1 per mutlak A dan U sama dengan C kali A and C is a positive scalar. So U as the sum direction as A. Also, vektor panjang U sama dengan panjang CA sama dengan panjang C dikali panjang A sama dengan 1 per mutlak A dikali mutlak A sama dengan 1. And next material 3 about the dot product. The dot product. Definition 1. If A sama dengan A1, A2, A3, and B sama dengan B1, B2, B3, then the dot product of A and B is the number A dot B given by A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. The result is not a vector. It is real number. That is a scalar. For example, find A dot B if yang pertama A sama dengan 6, min 2,3 dan B-nya yaitu 2,5, min 1. Dan untuk yang kedua, A-nya yaitu 3i tambah 2j kurang K dan untuk B-nya yaitu 4i ditambah 5K. Untuk solusi yang pertama, A dot B yaitu
6, min 2,3 dikalikan dengan 2,5, min 1. Jadi 6 dikali 2, min 2 dikali 5, 3 min 1. Nanti ditambahkan dapat hasilnya yaitu min 1. Dan begitu juga untuk yang kedua. 3i ditambah 2j kurang k dikalikan dengan 4i ditambah 5k. 3 dikali 4 ini harus sama, I sama I, J sama J, dan K sama dengan K. Dan untuk yang kedua ini J-nya tidak ada, berarti 2 dikali 0. Dan untuk K-nya yaitu min 1 dikali 5, dapat hasilnya 7. For solution, we first express T1 and T2 and in terms of their horizontal and vertical components. From figure we see that T1 yaitu min T1 cos 50i ditambah T1 sin 50j untuk persamaan 5. Dan untuk T2-nya yaitu T2 cos 32. And proof A1 A kali A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan begitu juga untuk pembuktian untuk yang nomor 2. Bisa dilihat pada slide, dan untuk pembuktian nomor 3. Dan di sini juga terdapat pembuktian untuk yang keempat dan pembuktian yang kelima. Bisa dilihat pada slide. Next, and the dot product A dot B can be given a geometric interpretation in terms of the angle theta between A and B, which is defined to be the angle between the representation of A and B that start the origin, where theta besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan V. In other words, theta is the angle between the line segment OA dan vector OB in figure. And for theorem 3, if theta is the angle between the vector A and B, then A dot B sama dengan A dikali B cos theta. For the proof, if we apply the law of cosinus to triangle OAB in figure, we get persamaan 4. Using properties 1, 2, and 3 of the dot product, we can rewrite the left side of this equation as follows. And therefore equation 5 give A kuadrat dikurang 2A dikali B sampai seterusnya, dan kita dapatkan I dot B sama dengan A dikali B dikali cos theta. And for example, find A dot B if A sama dengan 7, B sama dengan 4. The angle between A and B is 30 derajat. Solution using theorem 3, we have A dot B sama dengan A kali B kali cos theta. A sama dengan 7 dan B sama dengan 4 dikalikan cos 30 yaitu setengah akar 3, dan kita dapatkan hasilnya 14 akar 3. And next, if theta is the angle between the non-zero vector A and B, then cos theta sama dengan A dot B sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. And next, two non-zero vector A and B are called perpendicular or orthogonal if the angle between them is theta sama dengan V per 2, dan theorem 3 give A dot B sama dengan AB, A kali B, cos V per 2 sama dengan 0. And conversely, if A dot B sama dengan 0 dan cos theta sama dengan 0, so theta sama dengan V per 2. The zero vector 0 is considered to be perpendicular to all vector. Therefore, we have the following method for determining whether two vectors are orthogonal. Properties of vector. If A, B, and C are vector in Vn and C and D are scalar, then 1.
A ditambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung ditambah C. Dan untuk yang ketiga, A tambah 0 sama dengan A. Dan untuk yang keempat, A ditambah min A sama dengan 0. Dan untuk yang kelima, C dalam kurung A tambah B sama dengan CA ditambah CB. Dan dalam kurung C tambah D dikali A sama dengan CA ditambah DA. Dan C. And theorem 7, two factor A and B are orthogonal if and only if I dot B equals 0. Example, determine whether the given factor are orthogonal, parallel, or neither. A sama dengan 9,3 dan untuk B yaitu min 2,6. Solution, to check if they are orthogonal, we simply check whether if the dot product is 0 as follow. A dot B sama dengan 9,3 dikali min 2,6 dapat hasilnya yaitu 0. Since the dot product is 0, we know that these factors are orthogonal or perpendicular. And direction angles and direction cosine. The direction angles of a non-zero factor A are the angles alpha, beta in the interval 0, v that A makes with the positive x, y, and z axes respectively. The cosines of the direction angles cos alpha, cos beta, and cos are called the direction cosines of the factor A using theorem 6 with B replaced by I, we option persamaan 8 cos alpha sama dengan A1 per mutlak A, and we also have persamaan 9 yaitu cos beta sama dengan A2 per A, dan untuk cos sama dengan A3 per mutlak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Utari Mutia Putri, and I want to present material about calculus vector. And the scalar projections of B onto A, also called the component of B along A, is defined to be the secant magnitude of the vector projection, which is the number B cos theta, where theta is the angle between A and B. Scalar projection of B onto A yaitu A B sama dengan A dot B per A. Untuk vector projections of B onto A yaitu proj A B sama dengan A dot B sama dengan A kuadrat dikali A. And for example, find the scalar and vector projection of B onto A dengan A sebagai berikut dan untuk B sebagai berikut. Untuk solusinya kita dapatkan A-nya yaitu panjang A-nya yaitu atau mutlak A kita dapatkan 9, dan untuk projection of B onto A yaitu AB sama dengan A dot B sama dengan mutlak A kita dapatkan 1/9, dan the vector projections is the scalar projection times the unit vector in the direction of A. Dan kita dapatkan untuk proj AB-nya yaitu A dot B sama dengan A kuadrat dikali A, dan kita dapatkanlah sebagai berikut. And calculating word. In section 6.4, we defined the word done by a constant force F in moving an object through a distance d as v sama dengan Fd, but this applies only when the force in direction along the line of motion of the objects. Suppose, however, that the constant force is a vector F sama dengan PR pointing in some other direction. If the force moves the object from P to Q, then the displacement vector is D sama dengan PQ.
The work done by this force is defined to be the product of the component of the force along D and the distance moved. W sama dengan F cos theta dikali D. And from theorem 3 we have W sama dengan F dikali D cos theta sama dengan F dot D. Thus the work done by a constant force F is the dot product F dot D, where D is the displacement vector. For the proof, if we apply definition, if A sama dengan A1, A2, A3, dan B yaitu B1, B2, B3, then the cross product of A and B is the vector A cross B sama dengan A2 B3 dikurang A3 B2 di koma A3 B1 dikurang A1 B3 A1 B2 dikurang A2 B1. And in order to make definition 4 easier to remember, we use the notation of determine. If we now rewrite definition 4 using second order determine and the standard basic vector I, J, and K, we see that the cross product of the vector A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan B yaitu B1I ditambah B2J dan ditambah B3K. Dan kita dapatkanlah A cross B sebagai berikut. Dan in view on the similarity, we often write A cross B yaitu IJK, matrix IJK, A1, A2, A3, B1, B2, B3. We constructed the cross product A cross B so that it would be perpendicular to both I and B. This is one of the most important properties of a cross product. So let's add hashish and verify in the following theorem and give a formal proof. And from theorem 3 we have W sama dengan F dikali D cos theta sama dengan F. Dan pada slide ini yaitu menjelaskan tentang pembuktian. Jadi bisa kita lihat bahwasannya A cross B dikali A atau A cross B dot A sama dengan 0. For example, find the cross product A cross B and verify that it's orthogonal to both A and B. A sama dengan 2,3,0 dan untuk B yaitu 1,0,5. Jadi untuk solusinya yaitu C sama dengan A cross B sama dengan I matrix IJK 230,105. Jadi untuk I-nya yaitu matrix 3005I dikurang matrix 2015J ditambah matrix 2310K. Dan kita dapatkanlah hasilnya 15I dikurang 10J dikurang 3K. And we find the dot product of vector C with vector A and B in order to find out whether if it is orthogonal to both or not. Jadi C dikali A kita dapatkan 15, min 10, min 3 dikali 2,3,0 dan dapatlah hasilnya 0 untuk persamaan 1 dan untuk persamaan 2 yaitu C dikali B dan juga kita dapatkan 0. Dan so from 1 and 2 the vector C is orthogonal to both the vector A and B. And theorem 9, if theta is the angle between A and B, so theta besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan V, then A cross B sama dengan mutlak A dikali mutlak B sin theta. And from theorem 3 we have W sama dengan F dikali D cos theta sama dengan F dot D. Thus the work done by a constant force F is the dot product F dot D. And theorem 10, two non-zero vector A and B are parallel if and only if A cross B equals 0. And to the proof, two non-zero vector A and B are parallel if and only if theta sama dengan 0 or V. In either case, sin
sin theta sama dengan 0, so mutlak A cross B sama dengan 0, dan therefore A cross B equals 0. The geometric interpretation of theorem 9 can be seen by looking at figure. If A and B are represented by direction line segments with the sum initial point, then they determine a parallelogram with base mutlak A, altitude B sin theta and area A sama dengan mutlak A dikali B dikali sin theta sama dengan A cross B. Thus, we have the following way of interpreting the magnitude of a cross product. And for example, find a vector perpendicular to the plane that passes through the point. P yaitu A, 4,6, dan untuk Q min 2,5, min 1, dan untuk R yaitu 1, min 1,1. Solution: the vector PQ cross PR is perpendicular to both PQ and PR and is therefore perpendicular to the plane through P, Q, and R. We know that PQ sama dengan min 2, min 2 dikurang 1, I ditambah 5 dikurang 4J ditambah min 1 dikurang 6K. Sama dengan min 3I ditambah J dikurang 7K. Dan untuk PR kita dapatkan yaitu min 5J dikurang 5K. We compute the cross product of this vector. Jadi untuk PQ dikali PR, kita dapatkan matriks IJK min 31 min 7, 0 min 5 min 3, dan kita dapatkanlah hasilnya min 40I dikurang 15J ditambah 15K. So, the vector min 40, min 15, 15 is perpendicular to the given plane. And properties of the dot product: if A, B, and C are vector and C is a scalar, then jadi yang pertama A cross B sama dengan min B cross A. Untuk yang kedua CA cross B sama dengan C dikali A cross B sama dengan A cross CB. Untuk yang ketiga A cross B tambah C sama dengan A cross B ditambah A cross C. Dan untuk yang keempat A tambah B cross C sama dengan A cross C ditambah B cross C. Untuk yang kelima A dot B cross C sama dengan A cross B dot C. Untuk yang keenam A cross B cross C sama dengan A dot C kali B dikurang A dot B kali C. And proof of property 5. Jadi jika diketahui A-nya yaitu A1, A2, A3 dan B-nya yaitu B1, B2, B3 dan C-nya yaitu C1, C2 dan C3. Dan A dot untuk A dot B cross C. Dan ini adalah pembuktian untuk properti yang kelima. For example, if A and B are the vectors shown in figure, draw A minus 2B. And the dot product A dot B can be given a geometric interpretation in terms of the angle theta between A and B, which is defined to be the angle between the representation of A and B that start the origin, where theta besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan V. In other words, theta is the angle between the line segment OA dan vector OB in figure.
And calculating word. In section 6.4, we defined the word done by a constant first f in moving an object through a distance d as w sama dengan fd, but this applies and to the proof. Two non-zero vector a and b are parallel if and only if theta sama dengan 0 or v. In either case sin theta sama dengan 0, so mutlak a cross b sama dengan 0, dan therefore a cross b equals 0. The geometric interpretation of theorem 7 Theorem 9 can be seen by looking at figure. If A and B are represented by direction line segments with the sum in and next, torque. The idea of a cross product occurs often in pieces. In the particular, we consider a force F acting on a rigid body and a point given by a positive vector R. For instance, if we take a bolt by applying a force to a wrench as in figure, we produce a turning effect. The torque is defined to be the cross product of the position and force vector. Jadi rumusnya yaitu R cross V, and measure the tendency of the body to rotate about the origin. We constructed the cross product across B so that it would be perpendicular to both I and B. This is one of the most important properties of a cross product. So let's add hashish and verify in the following theorem and give a formal proof. Skala projection of B onto A yaitu A B sama dengan A dot B per A. Untuk vektor projections of B onto A yaitu proj A B sama dengan A dot B sama dengan A kuadrat dikali A. Okay, thank you. Hopefully the presentation will give benefit for us. Thank you for attention. Sorry for the mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.